of the last lecture, we view all. Yes, admit. Okay. Now you remember I said now we have the white BC, okay, mainly the neutrophil. Now we go to our main data show slide. Okay. Now you remember I said the white BC, okay, will move through steps, start from margination, then rolling, then adhesion, then transmigration and movement to the site of stimulus. Now the white BC, the movement of the white BC, we call it diapedesis. Okay, now it will release collagenase enzyme. It will cause a breakdown to the basement membrane, and it will move to the stimulus, which is the bacteria. For example, in this slide, now the movement of this white BC, we call it through a process called chemotactic. So there'll be chemotactic factor will bind to the white BC, okay, and this will direct the movement of the white BC to the site of stimulus, to the site, for example, of bacteria. Now, this white BC now reach into the stimulus, okay, or reach into the site of bacteria. Now, what is the next step? The next step is a process, we call it phagocytosis. Okay, phagocytosis. Okay, what is phagocytosis? Phagocytosis, okay, and release of the lysosomal enzyme is one of the most important benefits of the leukocytes during inflammation. يعني الphagocytosis is an important step to get rid, to kill, okay, the foreign body, the microorganism, okay, as an example here is the bacteria. Now, 3 steps in phagocytosis. Number 1, recognition. دكتور نعم عيني. عفوا على المقاطعة، بس أعتقد الكيموتوكسيك ما شرحت ذيك المحاضرة. انت من عيني؟ شنو اسمك؟ أحمد رائد. انت أحمد؟ بس أنا أحمد. أحمد أنا شرحته والله. والله ما أعرف، يعني أنا كنت حاضر داخل المحاضرة إذا شرحت أو لا، يعني بس ليش ركزت عليه؟ تمام، أوكي، تمام، السعيدة، أوكي، تمام، تدلل. شكرا دكتور. ماشي عيني، أوكي عيني. أوكي طلاب، now the white BC, okay, now it will be outside the blood vessel. Now, as I said, chemotactic. Okay, now how the white BC will move to the site of stimulus. Here we call it chemotactic. So chemotactic is the directional movement of the white BC to the site of stimulus. Okay, chemotactic is the directional movement of the white BC to the site of stimulus. How? Okay, now the chemotactic factor, okay, whether they are, let's see them. I explained them, but I think at the end, maybe quickly, or maybe you feel tired, not memorize it well, or I didn't read them, just explained. So now chemotactic agent, okay, these are bacterial products. The bacteria will form toxin. So this will bind with the surface receptor on white BC, or part of complement or leukotriene, okay, or
most important هو interleukin 8. Okay, this is cytokine. This will bind to specific receptor. We call it G receptor, where on the surface of white BC. This will increase the calcium, okay, triggering the assembly of cytoskeletal contractile element, الأكتين والميوسين. What are these? These are the contractile elements, okay, يعني help in movement of the white BC. After that, there will be formation of Cedapod. Then there will be extending this Cedapod, attach to the matrix, drain the remaining of the cell after them, and it will move to the site of stimulus like this. Okay. Now, this is the white BC by electron microscope, and these are the Cedapod, cytoplasmic extension. Okay, another picture. Here is the white BC movement. Okay, this is the Cedapod, and it's more clear here. This is the white BC, and this is the cytoplasmic extension, اللي هو Cedapod. Now, this is the blood vessel, and these are the white BC movement by chemotactic movement, or we call it the process chemotaxis, to the site of a stimulus. Now, I will repeat. So, how this white BC will recognize the bacteria or the stimulus by chemotaxis. What is chemotaxis? Chemotaxis is the process of the directional movement of white BC to the stimulus. How? There is chemotactic factor. What are these factors? These factors include bacterial product, okay, or complement, or leukotriene, or interleukin 8. These will bind with the receptor on the surface of white BC. Next, increase بالكالسيوم. Okay. طبعا this is G receptor. Increase بالكالسيوم. Then there will be stimulation of the contractile elements, الأكتين والميوسين. And then formation of Cedapod, اللي هو cytoplasmic extension. And then this will attach to the stroma, and it will move until it will be arrive in front of the bacteria. These chemotactic factor not just direct the movement of the white BC to the site of a stimulus or bacteria. No, they also help, okay, in the process of release and degranulation of the lysozymal enzyme, and it modulates, okay, the adhesion molecule, and help in the process of releasing of the enzyme to kill the microorganism and the adhesion molecule between the white BC and the opsonine or within the endothelial cells. These are the adhesion molecules, which is important for in the white BC movement. طلاب أنا آخر محاضرة شرحت يعني الكيموتاكسيس، وهسه دا أعيده. كيموتاكسيس هي حركة الوايت BC من أجل الوصول إلى مكان خلينا نقول الجراثيم أو البكتيريا. زين، هاي الوايت BC شلون راح تعرف إنه هذا المكان بيه بكتيريا؟ شو حيصير؟ البكتيريا راح تفرز سموم أو تفرز مواد. هاي راح تروح تلتصق ويا جدار الوايت BC، أو أكو مواد بروتينية، أوكي، يفرزها الكبد وهي موجودة بالدم، راح يصير بيها أكتيفيشن بعد الإنجري. أو انترلوكين 8. شنو هذا الانترلوكين 8؟ هذا سيتوكاينز، راح ندرسه إن شاء الله بالمحاضرات الجاية. هذا السيتوكاينز أو محتويات البكتيريا أو الأذر إليمنت، هذا راح يسوي اتاتشمنت، راح يسوي التصاق ويا الوايت BC ويا جدار كرات الدم البيضاء. هذا راح يوجه كرات الدم البيضاء تتحرك باتجاه البكتيريا. زين، شلون تتحرك؟ من راح يصير اتاتشمنت، من راح يصير التصاق؟ راح يزيد الكالسيوم، وراح يسوي تفعيل الى مادتين. هاي مادتين مسؤوله على تقلص عضيات مال الوايت BC، اللي هي الاكتين والميوسين. انا ما اعرف شنو ذول بالعربي، هم يعني ذول جماعه الاكتين والميوسين، هو عضيات موجوده بالكرات الدم البيضاء. زين عيني،
هاي راح تسوي يعني سيدوبود، هاي راح تسوي أقدام كاذبة يعني من بروزات من السيتوبلازم، راح تلتصق الوايت بي سي بالمكان اللي يمها، وبعدين راح تتحرك إلى باتجاه البكتيريا. من توصل للبكتيريا هنا هاي المرحلة خلصت الكيموتاكسيس. مثل ما قلنا الكيموتاكسيس هي حركة الوايت بي سي ووصولها إلى مكان البكتيريا. تمام رايت هسه يعني اوكي الامور واضح؟ تدلل العين تدلل. اوكي هسه الوايت بي سي in front of the bacteria. هاي الوايت بي سي طلاب، هاي الوايت بي سي وهاي البكتيريا. اوكي now the white BC cannot recognize the bacteria unless there is opsonine. What is opsonine? Opsonine هو بروتين could be part of immunoglobulin اللي هو الاي جي جي، هذول جماعة الانتي بودي، or part of complement. This will bind, so opsonine, this is opsonine, will bind the bacteria to the white BC. So now opsonine is a protein present in the blood. Example IgG, يعني antibody, our complement system. So this opsonine have receptor on bacteria and on the surface of white BC. Now steps of phagocytosis are 3. Number 1, recognition. Okay, let's see it. Recognition. Number 2, attachment. Number 3, engulfment. So recognition, الأوبسونين will help the white BC to recognize the bacteria. This is step number 1, recognition. Number 2, attachment. Attachment between what? Between the bacteria and white BC. Number 3, engulfment. So the white BC will engulf the bacteria. And here the bacteria will be within the phagocytic vacuoles. And then these are the lysosomal vacuoles which contain the enzyme. So there will be release after union between the lysozyme and phagocytic vacuole forming the phagolysozyme. And after that it will release the free radical, enzymes, all collagenase, elastase, protease, all these enzymes will kill and break down the bacteria in a step we call it phagocytosis. Okay, now phagocytosis is an important step to finish the process of inflammation. Phagocytosis is start by recognition, يعني white BC will recognize the bacteria. How? By opsonine. Okay, now opsonine is a protein. Okay, opsonine have receptor between the bacteria and white BC. So help the attachment. Number 1, recognition. Steps of phagocytosis recognition. يعني الوايت بي سي will recognize the bacteria. Via what? Via opsonine. Number 2, attachment. Attachment between the bacteria and white BC. Through what? Through opsonine. Number 3, engulfment. So now the bacteria will be inside the white BC. Now forming of phagolysozymal. Okay, now release lysozymal enzymes killing the bacteria. Now finish الفاجوسايتوسيس. طلاب هسه احنا عندنا وصلت الوايت بي سي مقابل البكتيريا. الوايت بي سي ما تعرف البكتيريا الا من خلال الاوبسونين. سو شنو الاوبسونين؟ الاوبسونين هو عباره عن بروتين. هذا البروتين ممكن هو يكون يعني الاميونوجلوبولين، يعني انتي بودي اي جي جي، او كومبلمنت سيستم. كومبلمنت سيستم هو جماعه البروتين موجود بالدم يفرز من الكبد. هذول عندهم ريسبتر على البكتيريا وعلى الوايت بي سي.
راح يعرفون الوايت بي سي على البكتيريا. بعدين أول مرحلة recognition تتعرف عليها. رقم 2 attachment، راح تلتصق البكتيريا ويا الوايت بي سي. بعدين آخر شيء engulfment، راح تلتهم، راح تاكل الوايت بي سي البكتيريا، وبعدين تفرز انزيماتها على مود تقتل البكتيريا. هذه الفاجوسايتوسيس. So KMCQ opsonine is a protein. The main function of opsonine is the recognition, help in the recognition between white BC and the bacteria. And the best example هو الاميونوجلوبولين اللي هو ال IgG example IgG. True. هذا important question. Okay, so opsonine is very important. السكري those patients have abnormal blood supply, abnormal nerve supply, abnormal sensation, immune response. Yes, those patients are more liable for chronic illness. Yes, yes, thank you. تمام. اتفضل. اوكي عيني. بس لحظة عيني. هسه اوكي طلب اللي شارك احمد شنو اسمه عيني؟ أحمد رائد. احمد رائد. تمام يعني. وبعد مين جاوبني؟ مرو. شلون عيني؟ اي بالضبط. اسماتيك بيشنت. شنو اسمك عيني؟ اوكي انس ادم. عشتيتكم هسه. ناو هسه خلص بعد طلب. ثانك يو فور يور بارتيسيبيشن. شكرا على مشاركاتكم احمد رائد ومروه وانس. بالضبط. asthmatic patients yes بالضبط. هو they have an asthmatic attack once they exposure to antigen. يعني دول يصير عندهم تحسس، من يصير عندهم تحسس يصير عندهم asthmatic attack. يس هو chronic illness بالضبط. تمام دكتور. تمام طلاب. هسه خلي اسوي سمري طلاب. now ال outcome of acute inflammation يعني شنو؟ يعني نهاية الأكيوت انفلاميشن شنو المصير؟ رقم 1 complete resolution يعني يرجع الوضع الطبيعي. The tissue will go back to its normal state. Number 2 fibrosis تليف. Number 3 abscess يعني خراج. Number 4 progression to chronic راح يتحول من acute إلى chronic. full stop. Okay. Now what are the causes that lead to defect in leukocyte function؟ يعني الوايت بي سي function will be abnormal when there is bone marrow illness يعني tumor, chemotherapy, radiation, or any chronic illness, example diabetic patient أو genetic disorder. يعني those patients have abnormal in any step. example في السندروم جيدك هيكاشي syndrome. those patients have abnormal بالفاجولايسوزيمال formation last step. يعني اللايسوزيمال enzyme will not kill the bacteria, so the bacteria will proliferate, will continue to grow even if the phagocytosis happened but there is no enzymes. So I repeat طلاب this slide shows انت شنو قلت عيني؟
يعني ما سمعت رولينج، قلت رولينج. بيرنينج. شنو اسمك؟ يوسف علي. تمام. بعدها يا احمد رائد. زين عيني. أنا ترى يعني المايكات من تفتح يعني وما أعرف أصواتكم يعني ف تمام. ها هي أوكي بالضبط. طلاب إحنا all of us have this skin blister. هو شنو skin blister؟ هو هاي فقاعة يعني بيها سائل، بيها مي مثل المي، يعني هذا expose his stump to hot plate to مصدر حرارة or mild burn يعني. أوكي so this is a skin blister. This is a blister contain clear fluid هو water, so that's why it's an example of serous inflammation. طبعا what we will see, this is the skin هذا epidermis وهذا السبيس هو fluid edema. This is inflammation. So بالضبط as your colleague said the first type of pattern of acute inflammation هو serous. Serous inflammation is characterized by outpouring of a watery protein poor fluid. Example يعني هو protein poor fluid يعني transudate. والبيست example هو السكين بليستر. اوكي و full stop. طلع بس you have to know this point. Fluid in a serous cavity we call it effusion. Now a definition, define effusion. So effusion is a collection of a fluid in a body cavity or in a serous cavity يعني a plural, peritoneal, pericardial. Once we have a fluid collect in this cavity we call it effusion. طلاب احنا هسه بدنا ندرس 4 أنواع يعني خاصة من acute inflammation. رقم 1 هو السرس. هذا النوع من الأنواع هو يعني mild form of injury. اوكي ويكون يتجمع سائل مثل المي يسموه ترانزوديت قليل البروتين. احسن مثال له هو البليستر. هاي الفقاعه نتيجه تعرض الى حرق بسيط. اوكي فهنا السائل هو فلويد، عفوا السائل هو ووتر يعني ترانزوديت، وهذا example of mild injury. واريدكم تعرفون شنو يعني effusion. effusion يعني collection of fluid in serous cavity in body cavity يعني تجمع السوائل تجاويف الجسم. Now the second هو الفبرينس from its name. What is fibrinous؟ يعني بروتين، يعني exudate، يعني severe inflammation. Okay so the second هو الفبرينس. Example in this pericarditis. Pericarditis inflammation of the pericardium. What's pericardium? Okay pericardium okay is that tissue cover the heart. This is the heart. Okay this is pericardium. Protect, cover the heart, so there will be inflammation of the pericardium. This inflammation, yes. The fibrinous inflammation isn't it the deposition of fibrin? Yes بالضبط. هو الفibrinous inflammation characterized It basically start the cascade of making blood clots. بالضبط. It's a form of severe inflammatory response. Yes, it's a form of severe inflammatory response characterized by deposition of fibrin, which is a protein. يعني it is opposite to the first. In serous inflammation, I said there is a watery protein poor fluid يعني transudate. هنا بالfibrinous it's characterized and seen in severe inflammation. Yes, there will be outpouring of an exudate يعني protein rich fluid يعني example fibrin. So here seen in severe inflammation, example pericarditis. So you can see here is fibrous band or scar. Why? This indicate the severity of this type of inflammation. So second هو الfibrinous seen in severe inflammation, example pericarditis, and usually repaired by fibrous scar. Why? Because there is large amount of tissue damage and necrosis and need large amount of inflammation and fibrous band to fill the defect during inflammation. طلب النوع الثاني هو الفبرينس. الفبرينس عكس النوع الأول. قلنا السرس هو بروتين بور فلويد يعني ترانزوديت ووتري.
بالفبريناس من اسمه فبرين يعني بروتين، هنا هو اكزوديت يعني بروتين ريتش فلويد، ونشوفه بأمثلة من الالتهابات القوية الحادة. أوكي، وهنا هاي راح يكون عندنا مثلا بحالة البريكاردايتس التهاب شغاف القلب. أوكي، وهذا راح يكون وياه فايبروسيس وسكار. ليش؟ لأنه هذا الالتهاب سيفير راح يؤدي إلى سيفير تيشو دامج نيكروسيس، والهيلينج اند ريبير is by fibrosis or scar بالتليف. راح نشوف ليش بالمحاضرات القادمة. الثيرد type or morphological pattern of acute inflammation هو السبيوراتيف or purulent or pus. pus يعني قيح. اوكي، purulent suppurative pus. اوكي، البس contains neutrophil وإديما fluid ونكروتيك debris. The most common cause for this هو الستافيلوكوكاي microorganism bacteria. What is an abscess? Abscess is a localized collection of pus. يعني the center of an abscess contain necrotic tissue, dead tissue, surrounded by neutrophil or connective tissue or granulation tissue or fibrous tissue. This is an abscess. Okay, now here you can see this is pus. Okay, this is pus. Under light microscope, the pus composed of neutrophil, necrotic or dead tissue, or edema fluid. Now here you can see there is loss and destruction of the surface mucosal epithelium, and these are acute inflammatory cells, mainly neutrophil. Okay, this is pus. طبعا I am sure all of you, including me, notes this type of inflammation. Pus, okay, is caused mainly by staph bacteria. You will see grossly a pus هو white, yellow or green yellow material deposit at the site of inflammation. So this is pus. Now, failure of a treatment of pus will lead to abscess. This is abscess. خراج. Abscess is a localized collection of pus. So I repeat, a third morphological pattern of acute inflammation is the suppurative or purulent or pus, mainly caused by Staphylococcus. What is pus? Pus means neutrophil, edema fluid, necrotic debris. Grossly, pus, this is pus. Grossly, once you see an area of pus which is yellow or green in color, okay, this means pus. This means there is bacteria. Okay, this is pus. When Sorry, doctor. Yes. The pus contains necrotic neutrophils. They are not being active, right? It contain necrotic element, including necrotic neutrophil and viable or live neutrophil. Yes. Both. It could contain viable neutrophils as well? Yes. It contain dead neutrophil and viable or live neutrophil. Okay. This is pus. When the pus fail to be treated correctly, this pus will change into abscess. What is an abscess? Abscess is a localized collection of pus. So a center of an abscess contains mixture of dead tissue and then surrounded by neutrophil and surrounded by granulation tissue. Now, this is the wall of an abscess. This is the center containing neutrophil, dead tissue, and this is the peripheral هو connective tissue or granulation tissue. طبعا what is the granulation tissue? Now we will discuss in the next lectures. So النوع الثالث هو السبيوراتيف أو pus القيح.
يسبب بسبب البكتيريا ستاف. هذا راح نشوفه وأنا متأكد كلكم شايفيه. هذا الباس هو عبارة عن مادة خضراء صفراء يعني تكون بمكان الجرح. هذا الباس تحت اللايت مايكروسكوب شنو حنشوف؟ راح نشوف خلايا ميتة وخلايا حية نيوتروفيل. إذا هذا يتعالج بصورة صحيحة خلص يعني التشو يرجع لوضعه الطبيعي. بس إذا هذا ما تعالج بصورة صحيحة، هذا القيح الباس راح يتحول إلى خراج. أوكي، يعني راح يتحول إلى يعني مثلا كتلة من الباس محاطة بالفايبروسيس بالتليفات أو الجرانيوليشن تيشو، احنا نسميها أبسس، خراج. زين، هذا يحتاج ل يعني ممكن فتح أو سحب للمادة الموجودة الخلايا الميتة وتنظيف. وطبعا اندر انتيبايوتيك كفر، لازم يكون تحت يعني اسبتيك يعني كل نظيف. اوكي، ودريسنج نظيف وباندج كله نظيف على مود يمنع الريكرنت، يمنع الرجوع الباس. هذا النوع الثالث من المورفولوجيكال pattern of acute inflammation. This is the third type of the morphological pattern of acute inflammation. الفورث هو الألسر. What is an ulcer? Ulcer is a local defect or excavation or sloughing or shedding of the inflammation or necrotic. Usually الألسر there is necrosis or inflammation seen in any mucosa from the oral cavity to the GIT to the stomach to the colon to the rectum, okay, or to the urinary bladder, etc., or in the skin. Let's see. This is an ulcer. Okay, this is normal mucosa. هذا normal mucosa وهذا الألسر or هذا الألسر. Okay, here is an ulcer. Ulcer. Here is a skin ulcer. So what is an ulcer? Ulcer is shedding or sloughing or discontinuity of the lining surface epithelium. Ulcer usually seen when there is necrosis with inflammation. Ulcer can be seen in any mucosa, oral cavity, urinary bladder, etc., or can be seen in the skin. Whenever there is necrosis with inflammation, we call it ulcer. So the fourth type of morphological pattern of acute inflammation is the ulcer. What is an ulcer? Ulcer means sloughing, shedding, okay, loss of the surface lining mucosa. Okay, here it's composed of necrosis and inflammation seen in any mucosa or in the skin. طلع النوع الرابع هو الألسر. شنو الألسر؟ يعني قرحة. اوكي، يعني اوكي just okay before that قرحة. اوكي، what is the cause of هنا بالديودينام ب12. what is the cause of ulcer in the duodenum؟ شنو سبب القرحة؟ شنو سبب القرحة؟ سبب للقرحة؟ what any cause for duodenal ulcer? Ulcer in the duodenum or ulcer in the stomach? Because the gastric acid in the stomach. Okay, yes, you are correct. Gastric acid. What's your name? رقية عيسى. بالضبط، تمام. الcause is the acid of the stomach. Now, what is the cause for this ulcer in the skin? Any cause? Any idea? شنو السبب هنا هاي القرحة بالجلد؟ دكتور نقص تدفق الدم في هناك؟ بس على كيفك شنو يعني؟ نقص تدفق الدم. اوكي، ليش صار هيجي؟ يعني ألسر، ليش صارت قرحة؟ شنو السبب؟ ليش صار نقصان؟ السكري.
اوكي، يعني هسه انت جوابك مثل يعني يعني صار، يعني شنو السبب؟ اوكي، هذول جماعه السكري ليش صار عندهم هيك؟ مع البكتيريا هاي الأماكن الرطبة. اوكي، هو ليش صار؟ اوكي، يعني هسه انتم اللي حكيتوه كله يعني صحيح، بس اني اريد ليش صار هيك؟ ليش صارت ألسر؟ ليش صارت حفره؟ شنو السبب؟ دكتور بسبب الضغط المطول على الجلد. اوكي بالضبط. هسه انت يعني خلينا نقول هذا البيشنت طبعا هو ممكن يكون دايابيتك، بس ابو الدايابيتك ما يصير عنده ألسر، صحيح راح يصير عنده ناروينج بالبلاد فيسل، نيوروباثي، بس اذا ما يتعرض الى تروما مثل هذا زميلكم ضغط، يعني مثلا قرحه الفراش سامعين بها، بيد ألسر او بيد سور، هذول يصير عندهم نتيجه ضغط وزنه على الساكرم، على يعني العظم مالته، يعني ضغط، فيصير عنده هو اصلا عنده دايابيتك، يعني هو عنده بروبلم بالبلاد سبلاي. من يصير عنده ضغط، من يصير عنده يعني جرح او تروما او شيء، ما راح يحس لانه ما عنده يعني احساسه كلش ضعيف ذيك المناطق. لذلك تشوف انت مثلا هو بليدنج، يصير عنده بليدنج، بس يقول انا ما احس يعني ليش؟ لانه عنده مشكله بالسنسيشن، يسموه نيوروباثي، يعني النيرف care don't يعني any mild or minor injury it may have complication. لانه كل كلامكم صحيح بعد ما صار ضغط. شنو اسمك؟ يعني جاوبتني ضغط. محمد عبد الرحمن صبري. تمام، يعني انت زملائك جاوبوا، بس شنو مو اللي يعني مو كل سكري يصير عنده ألسر الا اذا هو تعرض الى اصابه، زين عيني، ولذلك يقولوا له يعني take care، يعني don't have any minor or trauma or injury، لانه healing and repair is very difficult. لانه من تنجرح او يصير عندك قرحه او يصير عندك شيء، عمليه الالتئام كلش صعبه، لانه اللي حكيتوه كله صحيح، بس اول شيء لازم اكو سبب، لازم يصير عندنا قرحه، وبعدين المشاكل اللي مالته تصير. تمام، هاي هنا كلش واضح. هذا الألسر، هذا loss of the surface epithelium، sloughing، discontinuity، هذا الألسر. اوكي، هسه الكيميكال mediators. اوكي، now we remember that there is during inflammation there is vasodilation، توسع بالأوعية الدموية، there is increase بالvascular permeability، زيادة بنفاذية الأوعية الدموية. From what are the causes for this؟ طلاب التوبيك is very complicated but I will summarize it. طلاب there is chemical mediators. These are number one plasma protein، يعني this protein present in the blood. Okay, we call it systemic mediators. المين source هو الليفر. Example الكاينين system، الcomplement system، coagulative fibrinolytic system. The second are mediator released from cells. Example histamine, mainly from the mast cell or basophil or platelet, which is the main cause for vasodilation. The serotonin also cause vasodilation. The lysosomal enzymes also cause vasodilation. So, chemical mediators are substances, okay, could be systemic, يعني present in the blood as proteins, produced from the liver, help in the process of inflammation. Will release chemical mediators. Example histamine. الهستامين والسيروتونين والlysosomal enzymes, these are substances or chemical substances released from inflammatory cells to help in the process of inflammation. يعني help in the process of vasodilation. Why there is vasodilation? Because of these chemical mediators اللي هو الهستامين والسيروتونين والlysosomal enzyme. طلاب هاي الكيميكال mediators اما تكون بالدم
يسموها سيستميك، تنفرز من الكبد أو تنفرز من الخلايا الالتهابية. عندنا الهستامين والسيروتونين واللايسوزايمال enzymes. Those are examples. Okay, الهستامين والسيروتونين واللايسوزايمال enzymes are examples that stimulate the blood vessel to dilate. توسع الأوعية الدموية بسبب يعني الخلايا راح تفرز هاي المواد، راح يصير عندنا توسع بالأوعية الدموية. البروستوغلاندين هذا هم responsible for vasodilation و increase vascular permeability and in the pathogenesis of pain or fever. Full stop. طلاب, from this slide you have to memorize prostaglandin is a chemical mediators. Okay, it act or stimulate vasodilation or increase vascular permeability and in the process of and in the pathogenesis of pain and fever. The most important هو cytokines. Cytokines, okay, are proteins produced by inflammatory cells, mainly the macrophage. Okay, the cytokines are proteins produced by many cells. Okay, but here, okay, the tumor necrotic factor will interleukin 1 are produced from the macrophage. Okay, from the last lecture, the tumor necrotic factor will interleukin 1 is important for what? From the previous lecture, the tumor necrotic factor will interleukin 1 is important in which step? Doctor, regulation of the inflammation? يعني your answer is general but more precise, more specific. Interleukin 1 with the tumor necrotic factor are important for which step in inflammation? Yes, they are important for inflammation. What at which step? دكتور vascular permeability. Yes, بالضبط. Increase بالvascular permeability. Increase بالvascular permeability. At what يعني at what step of vascular permeability? How? At the junctional retraction. عافية. شنو اسمك؟ أحمد رائد. أحمد رائد. عافية. تمام، كل زين. بالضبط. بالjunctional retraction الtumor necrotic factor والinterleukin 1 will help increase vascular permeability. Okay. Now the tumor necrotic factor, interleukin 1 are important for the acute phase reaction. What is acute phase reaction? يعني fever, loss of appetite, lethargy, and hepatic synthesis of various protein and neutrophil release into circulation. So, the tumor necrotic factor والinterleukin 1, which are produced by inflammatory cells, mainly macrophage, are important for the acute phase reaction. What is acute phase reaction? Acute phase reaction, it indicates that during acute illness, the patient will feel of fever, of pain, of loss of appetite, of lethargy, etc., etc., etc. These are because of the release of a tumor necrotic factor or interleukin 1. So that's why during acute inflammation, for example, during tonsillitis, when we have an inflammation in the tonsil or pharyngitis or laryngitis, we feel of pain, tiredness, okay, loss of appetite. All these, we call them acute phase reaction because of tumor necrotic factor and interleukin 1. طلاب من يصير عندنا التهاب باللوزتين، يعني رح نشعر اكو حرارة شوية، شهيتنا للأكل، تعبانين،
هاي كلها بسبب release of tumor necrotic factor وانترلوكين 1 from the macrophage. هاي أولا. ثانيا عندنا الانترلوكين 6. شنو انترلوكين 6؟ انترلوكين 6 هو stimulate the liver to produce other proteins. Example, C-reactive protein والfibrinogen, which is responsible for increase in ESR, erythrocyte sedimentation rate, والamyloid. يعني الانترلوكين 6 stimulate the liver to produce C-reactive protein والfibrinogen والamyloid. These are proteins. لذلك during inflammation we will do non-specifically there will be an increase بالC-reactive protein وبالfibrinogen protein وبالamyloid protein. Okay, so these are the most important causes for an increase in the C-reactive protein, fibrinogen and amyloid during inflammation because of the release of interleukin 6. طلاب مرات نسوي فحص C-reactive protein fibrinogen راح نشوف زيادة وراح يقول لك الطبيب عندك التهاب، بس هو مو سبيسيفيك. يعني من نشوف عندنا زيادة بالC-reactive protein والفايبرينوجين يعني اكو معناها اكو التهاب، بس هم وحدهم ما يقدر 100% يقول لك نوع الالتهاب، بس عندك التهاب ويا العلامات الاخرى الى توصل الى القرار نوع الالتهاب. اخر واحد انترلوكين 8. انترلوكين 8 important in chemotaxis. Okay, this will direct the movement of inflammatory cells to the site of stimulus. انترلوكين 8 يعني جماعة الكيموتاكسيس هو مهم لحركة الوايت بي سي إلى مكان الانجري. خلينا نسوي سمري. طلاب cytokines are important topic. Cytokines are proteins produced by many cells but mainly macrophage. We have tumor necrotic factor and interleukin 1 which is responsible for the acute phase reaction. We have the interleukin 6 which will stimulate the liver to produce other proteins. Example, C-reactive protein والfibrinogen والamyloid. والinterleukin 8 which is important for chemotaxis. The systemic effect of inflammation, as I said, الفيفر والloss of appetite والhypotension والleukocytosis. Leukocytosis means increase بالوايت بي سي. والنيوتروفيليا يعني increase بالنيوتروفيل mainly بالباس بايوجينيك يعني باس يعني suppurative يعني staph bacteria or could be strepto. الليمفوسايتوسيس وهي الفيرال انفكشن يعني زيادة بالليمفوسايت increase بالليمفوسايت. الإيوزينوفيليا it means increase بالإيوزينوفيل mainly بالباراسايت والألرجيك. So all these are non-specific but we have to make sure or to have in concern. Leukocytosis it indicates increase بالوايت بي سي. Neutrophilia increase بالنيوتروفيل mainly بالباس. Lymphocytosis increase بالليمفوسايت in viral infection. Eosinophilia increase بالeosinophil in parasitic infection, okay, or in allergic reaction. So طلاب السيستميك effect of inflammation عندنا لما تشوفون الترم leukocytosis يعني زيادة بالوايت بي سي. النيوتروفيليا زيادة بالنيوتروفيل. الليمفوسايتوسيس زيادة بالليمفوسايت. والإيوزينوفيليا زيادة بالإيوزينوفيل. Okay. Now, any question, any comment, any slide is not clear? Now, any question? أي سؤال؟ Okay. So now we cover الكيموتاكسيس, الفاغوسايتوسيس, the outcome of acute inflammation,
المorphological pattern of acute inflammation lastly chemical mediators, and we focus on cytokines and on the systemic effect of inflammation. Any question, any comment, any slide not clear for you, أي سؤال، أي slide مو واضح عندكم؟ لا دكتور ثانكس. طلاب أي slide مو واضح، أي سؤال؟ يعني خلصنا المحاضرة. No, doctor. Until now, it's clear. It's clear? Yes, it's clear. Thank you. Okay, thank you. أحمد رائد الريكوردينج عيني زين؟ دكتور أحمد محمد على الريكورد. أحمد محمد على الريكورد؟ اوكي احمد محمد انت عيني على ياهو شو اسمه على يا كلاس اي اوكي اي يعني الامور زينه مو عيني اوكي so any if you don't have any احمد محمد عندك سؤال عيني تمام اوكي يلا يعني طلاب تمام هسه يعني اذا ما عندكم اي سؤال ان شاء الله next lecture we will continue chronic inflammation تمام يلا يعني